Greetings, everybody. Thank you for connecting to this broadcast and connect to this speaking. I'm Edward. I have a doctorate in Habitat, and this is part of a international program, Curva, and I'll be the spokesman in this. Um, is- will be answering the question: how can we help the integration of internal displaced in Colombia? This is part of an investigation program, Curva, and has five investigation centers, um, in university in China, Africa, uh, in EFIT, and Oxford University in the United Kingdom. Together, will be
integrating 5 programs of investigation. One in head of me called displacement, urban displacement in Medellin. PIC is, PIC is financed by the United Kingdom. Sí. Afterwards, all of the guests I'll be introducing later on. They will be presenting a 15-minute conversation, and we'll gain thing to the discussion, and then we head into a question and answer that you can send through messages. At the end of the conversation, we'll be sending all the memories of this conversation to the policymakers that will help all the universities that integrate this conversation. And with you, the spokesman of Medellin, William Jeffrey Vivas. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Realmente Good morning to you all. con ustedes como Thank you for joining this conversation and this morning. a la Universidad AFIT, Thank you to Universidad EAFIT, Oxford University, Observatorio de Medio Ambiente a la Personería Municipal de Medellín, and por este evento. to the Department of Trato de indicar Environment que of the Personería de Medellín, the Human Rights Department of Medellin. formación de la capacitación, y eso concuerda que pregonaba de manera sistemática y con mucha fuerza Nelson Mandela es el arma más poderosa con que combatimos. Desde allí que eventos como estos, la cual acerca de fenómenos que son de los que más generan nos ayuda a entender este fenómeno. Podemos hacer un esfuerzo gigante para garantizar el derecho por distintos asuntos, distintas motivos de los rincones del territorio colombiano. El mayor número de flujos de forzados intraurbanos, pero también desplazados. Tenemos más de 105.000 que han llegado a la ciudad y forzados interurbanos entre enero de este año se duplicaron en más del 200% del año anterior. Desde allí que parte de las autoridades para generar Apologies, contaminada, the audio of the spokesman is pretty raw, so I'm going to try my best here. Our biggest challenge to secure the feeding to these families that are displaced. Understanding that this territory that where they moved is not theirs. And understanding this speaking that is foreign to their will. Therefore, I declare that the institutions that have support that if the organizations that join to this es muy difícil. So in our department we have gave some
gestión adecuada de esta ojalá en nuestro país algún día de los más graves, de los que más problemas se pueda resolver. Y termino con esto. El desplazamiento forzado forced displacement en los territorios in no Colombian territories solo una problemática a la familia not only affects the llegar a una family ciudad que no that les have guste el lugar de to establecerse, leave their sino territories, que esto but genera unos en la ciudad also y genera create también problemas belts de de problem of reclutamiento security forzado de development in the territory. determinadas ciudades que finalmente o que están asentados And en las afterwards, mismas. Esto within the representa un time, esfuerzo gigante um, por parte de la problematic with autoridad para security proteger and a estas familias over que victimization of the por people, of acá the families are being también un displaced. drama social. Sean ustedes todos bienvenidos, los invito a que lo disfrutemos y que podamos. We thank the spokesman of Medellin. As we said at the beginning, we have three guests today that kindly they have to accept it of their times to join us in this conversation that is highly important for Colombian cities and in general for cities in all the world that have to deal with uh, this forced displacement in the world. Ellen Corey has a doctorate in Cambridge University in studies with development, international, and investigation about social inclusion with the migrants that have to deal with. Um, she works in Brazil with Commonwealth in Brazil in cooperation with African countries. Her work experience also has the and alliances with the DHS, that is a department in the UK for for Pablo Cortés Fernández is an investigator to internal displacement investigator of Norway refugees, and he's focused on the disaster and environment changes. He's about to finish his doctorate in Bilbao, in Lisbon. His doctorate is about his internal displacement, and is highly linked to this and the third guest, Walter, he's the director of the city and territory. Felipe is from Medellin, and he works with Pontificia Bolivariana University, and he has a master in the School of Economics. Right now, he's designer of housing projects in Colombia and Germany. He's also an investigator in housing, and he's volunteer in international, national, and in the subjects that we have said before.
He's an advisor to the Vice Minister of Housing, and he also advised the highly impact housing projects and national atmosphere. Thank, thank you all for joining today. So let me share my screen with you all so we can present the. Please let me know if you see the screen, the presentation. Les comienzo entonces con una breve presentación del tema de discusión para poner en mayor contexto a nuestros invitados y audiencia. Lo he titulado Integración de desplazados internos. ¿Cómo se podría mejorar su inclusión socioespacial? How can we integrate the people who have been displaced? Muchas ciudades del sur global Many cities of the southern globe have been affected with displacement. The accelerated displacement have developed new developing of cities that have been displaced, making these territories invisible politically, economically, socially, and cultural. Over 1 million people have been living in displaced cities. Our focus is these people. They're being displaced, internal displacements. And as you can see in the graphic, it's been increasing in the last decade. With this increase of people have been displaced all over the globe, it wouldn't be disproportional that displacement is perhaps the biggest crisis of the 21st century. And probably, as we can predict, this will increase over the time. Not only because of the armed forces, but also because of the climate change. Over 48 million. As you can see this figure in the screen, Colombia has the most displaced in the world, over 8 million people displaced. And COVID and pandemic have increased those figures. Nature is also a big cause of this displacement, and this also creates a big challenge in a matter of response and help to these communities. That has a problem because the integration of different population is not an easy subject. Our work is centered in Medellin. Characteristics of Medellin city represent a big challenge to study the displacement due to this history during the 20th century. The development of the city in the last 80 years has been the result. First of the migration of rural countryside population coming to the city, and due the decreasement of the countryside economical. In the past 20 years, population have moved to the city, moving to the limits of the city of Medellin. As you can see in the graphic, the borders of the city between 1984 and 2018. This expansion is based on the forced displacement. As you can see, the southwest, as is the Poblado region.
do El this, ensayo these inicial fue en legal 2021, figures es decir, in en 3 semanas. 2021, Teníamos 3 weeks más de ago, 138.000 hogares desplazados we forzosamente had a over Estados Unidos. Esto corresponde a casi 138,411 homes that 400.000 been displaced, habitaciones, lo que indica que aproximadamente uno de cada 15 habitantes de Medellín es una persona desplazada. with figures that probably 1 of 15 Nuestro people in objetivo hoy Medellin has been es que displaced. la integración de los desplazados internos, So me the gustaría question traer a is, la how mesa can we uno de talk los about the principales temas integration of this relacionados con el displaced, proceso de reasentamiento, las condiciones socioespaciales the cuando las social familias and desplazadas geographic tienen antecedentes conditions socioculturales diversos when have this y background, circunstancias heterogéneas, por ejemplo, diferentes tamaños de such as familias. maybe the number of Inicialmente, integrants in debido a la family. urgencia, muchas Do familias the desplazadas urgent, internas llegan y se asientan en territorios inadecuados para el when they ámbito come to the urbano, city, es decir, they've been forced to con peligros come como and live in the tierra, borders of the city. urbanizaciones But now this y zonas presents not sensibles de only altura a baja. challenge in the Ya geographics, estas áreas but also urbanizadas because se they han, have to come and live llamado in places that territorios are not safe invisibilizados, to be porque como placed. les dije anteriormente, carecen en la mayoría de los casos de reconocimiento oficial y por And the ende problem is están maybe fuera de because la planificación and de esa sometimes sociedad. they're invisible Además, en lo que respecta socially a la and respuesta economically oficial para la for vivienda de for los the city. desplazados internos, existe una tendencia establecida en las soluciones de vivienda estandarizadas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Hablo de este tipo de, de viviendas en torres de altura masiva, donde todos los apartamentos son iguales. The En la easiest gráfica vemos way una to ficha present que a muestra solution el acceso a vivienda de for the población housing desplazada, is the que en algunos casos ya urbanization. documentados As you can see in the graphic, significaría cercada buildings o with especial o rentada. really En high otros, las familias han sido number of reutilizadas apartments. por grupos al margen de la ley. De una u otra forma, esto nos One da of another pistas solution. para pensar que algo This no gives us some funciona clues con that estas soluciones de maybe vivienda. this is not working as we thought it would be. Por un lado, la ubicación. One side, the ¿Cuál es, location, la cual es vital para la integración? which is essential to Estas the soluciones de reintegration. vivienda están casi siempre en la periferia de las ciudades. And Viven these zonas projects rurales, are como lo vemos en la imagen de la sometimes in the izquierda. borders of the city. As you can see in the left, Desarrollo de vivienda en is a las housing afueras development de Quibdó. in the outside of Quibdó. En estos territorios In this invisibilizados, territory that they're being ecosistemas invisibilized, socioespaciales que el enfoque estandarizado destruye. the standard focus is Tejidos destroying sociales, the las social relaciones entre las links comunidades and the y su development espacio de between the cities significación colectiva and the o collective individual. space or individual space. A su vez, esto conduce a una mayor This segregación, leads to a segregation and margination of these communities, aumenta y increasing aumenta los desafíos asociados the a la integración. challenges to the Y reduce el integration acceso a and reduce oportunidades the y access empleos en to el ámbito opportunities urbano. and Por with tanto, formal ¿es esta employees integración in the city. o alienación? And this is alienation or integration. Uno de los principales desafíos One of del the proceso first de challenges reasentamiento de comunidades in the desplazadas resettlement of es la displaced integración de communities. diferentes orígenes socioculturales y socioespaciales. Aquí el concepto de aculturación Here, juega the un papel muy concept of importante, reculturalization especialmente cuando hablamos has a big de las challenge oportunidades que brindan las soluciones espaciales, when we como talk son about las viviendas, solutions as para housing visibilizar la to inclusión visualize social y la the exclusión. inclusion. Estos que vemos en la pantalla son dos enfoques completamente These two diferentes pictures that you see in the encontrados screen is durante el they're proceso two de different investigación que me gustaría compartir discoveries that we brevemente con found. ustedes. En el lado izquierdo tenemos On the left el barrio side, Villa España, we have afueras Villa de España Quibdó, neighborhood Chocó, outside of en la Quito, región del Antioquia, Pacífico colombiano. in Un Colombian proyecto Pacific. ejecutado por A project that it's been múltiples developed actores by en many colaboración. actors, Tuvo el gobierno de Canadá, el gobierno de the Suecia, the la Cruz Roja government Colombiana, Canada, española, entre otros. Cruz Roja Colombiana, Se and planteó como una solución de Spanish campamento temporal hecho de government. madera, pero progresivamente se ha convertido en la vivienda permanente de sus habitantes. Initially, they developed some housing on woods, and then they lead to the general housing development. And on the right side is outside of Medellin. Se puede It's apreciar called cómo Nuevo las familias Occidente Citadel. desplazadas han
cambiado su lugar de residencia con un pequeño negocio para and superar and many families dificultades have económicas. integrate in their new housing Esto me lleva their al small siguiente y businesses último with their punto, housing projects. al siguiente y último punto que quiero discutir. And Las with the last investigaciones sobre la thing that I want to integración de discuss comunidades is desplazadas, la mayoría de las veces se aborda desde una perspectiva económica, es decir, inserción a mercados laborales, most of the time desarrollos económicos, etc. displacement is linked to Se ha hecho muy economical poco issues, hacia soluciones but very little ambientalmente about relevantes solutions para that are alternar este estado, housing donde la integración right cultural the y la right projects for interculturalidad housing no están. solutions. Si consideramos que la vivienda no es una solución If we meramente arquitectónica, if we entonces are muchas agreed veces el that discussing concepto about de las housing políticas is públicas. the core of A the esto se suma discussion, el llamado que hace la nueva agenda urbana Habitat 3 this del comes siglo with the new XXIII, que agenda los that derechos humanos de los Habitat refugiados, brings desplazados the inmigrantes, rights of the sin importar su migrants, estado the migratorio. displaced, El mismo no matter artículo of habla de the cooperación migrant internacional, de las status. ventajas de la integración de estas poblaciones a las sociedades que los acogen, desde lo social, desde lo económico, Socially, desde lo cultural. economically Y speaking, habla también de un apoyo de also speaking de about las autoridades locales the para el local fortalecimiento enforcement, de estos procesos. about Quizás acerca de esto nos puede hablar luego giving force to Juan these new del projects. Ministerio de Vivienda más adelante. Bueno, dejo aquí, muchas gracias. Le paso la palabra a nuestro primer invitado, Pablo Cortés I want to Larranchi, give del the Centro de microphone to Monitoreo our de first guest. Desplazamientos Internos del Consejo Noruego. Muchísimas gracias, Eduard. Creo que podéis ver mi presentación, ¿verdad? Simplemente, lo primero agradecerles la invitación. First por of all, parte del thank you Centro for de the Monitoreo, invitation. Desplazamiento Interno y del Consejo Noruego de Refugiados. Mi presentación, My como presentation con Eduard y los organizadores, se va a centrar en ponerles dos ejemplos de is based on procesos de two integración examples local about integration, que local venimos integration, trabajando, that we've been working dos on. ejemplos muy diferentes, Two examples that are uno very en Etiopía different. y otro en Colombia. One is Voy a in comenzar Africa, another in con Colombia. el proceso en Etiopía. First of all, I want to go with the example of Africa. El desplazamiento en Etiopía, Displacement in se produjo, Ethiopia, a diferencia de en Colombia, different por to una Colombia razón climática. because of a Por una climate reason, sequía because que of duró 2 años, que se produjo dry en el año 2017 temperatures, y desplazó a and casi un displaced millón de over personas 1 million hasta people zonas urbanas o periurbanas, outside donde of se cities, asentaron en where viviendas, they're por decirlo de alguna settled, manera, en refugios como los que saying podéis ver probably en estas imágenes. in refugee Estas zones, as you personas, can estas see in the picture. familias, son These families familias rurales are de countryside y su uh, actual situación, shepherds. 3 años después de la sequía, 3 years es after, una situación humanitaria de emergencia. Es this decir, is an estas personas siguen emergency, viviendo climate igual que emergency. cuando se desplazaron, a pesar de haber recibido ayuda humanitaria y afortunadamente haber salvado sus vidas. Fortunately, Por to save their ejemplo, 10 lives, años antes, because 10 years la prior, sequía que se produjo 10 años antes the ya acabó drought con la vida de miles de personas. En esta ocasión, probably la ayuda took humanitaria lives, about consiguió 1,000 people. salvar vidas, que es lo más importante. Sin embargo, no ha conseguido, digamos que mover hacia adelante las posibles soluciones duraderas para estas personas. Estas personas todavía son completamente dependientes de la ayuda humanitaria 3 años después. 3 years after, these people are dependent on welfare. In Ethiopia, La presencia también de organizaciones de the, agencias the de las presence of Naciones Unidas, international nos ha podido institutions hacer un análisis que nos had led indica us to an que analysis todas las personas, that all these más del people, 90%, over the de 90% los of these people, desplazados are en esta displaced región in this region y en estas zonas de Etiopía, and in the zones of desean Ethiopia. They wish, ser they want integrados localmente. to be Es decir, integrated como solución duradera, la as integración a local lasting es solution. la solución elegida. No desean volver a sus lugares de They origen. don't want to go back to their origin No hay ningún tipo de places acceso a agua, because they don't have tierra, any access to water, no desean and this ser increased reasentados en the ningún otro drug. sitio, sino que lo que desean es adquirir o conseguir una vivienda digna So they want en un país. to La vivienda to get access to housing. representada de otra manera, como puede ser en Colombia. Y lo que más desean es poder And what they tener want is to have oportunidades opportunities, económicas economical en opportunities in these new regions. son As we familias said,
These are shepherd families. y es su único They've medio lost de vida, aunque por all supuesto their están animals. abiertas y son capaces de adquirir otro tipo de responsabilidades y de capacidades para trabajar en zonas urbanas. Cuando hablo de zonas urbanas, en el caso de Etiopía, hablo de zonas When I speak about periurbanas the o pequeños city municipios. No the city hablamos de regions, grandes when I'm not poblaciones saying about the pues, outside of de the Bell pequeños, City, hablamos de pequeños municipios de unos small miles de personas. municipalities, Entonces, maybe a couple thousand aprovechando que people population. se le ha preguntado a las personas The question, desplazadas cuál the es la question we solución, asked to these me parece displaced people tremendamente about importante. the Nosotros solution lo they que want to lo que seek, desean es and they integrar want to be integrated en estos municipios o a las afueras de estos municipios municipalities lo que outside of these necesitan, lo cities. que principalmente necesitan no And es ayuda what they need humanitaria, is not ¿vale? the Lo humanitarian que support. necesitan es un What they proceso de need recuperación y de is mejora a program of de sus recuperation, medios de vida y sus oportunidades a económicas, way ¿vale? to Esto keep with es their lives esencial with ahora new mismo. skills. Y lo This is relaciono crucial right esto now. con, bueno, And I aquí ven otra serie relate this. de imágenes de los participantes en la Here iniciativa que another empezó pictures of realizando people desde el that año you know 2019, que continuamos they've been haciendo. helping Y quería relacionar este último the punto, questions that we've been la asked to these people. importancia de la recuperación de las oportunidades económicas, de los The medios de importance vida, of de los livelihoods, que se dice en gaining inglés, back the para hablar de el caso colombiano. En Colombia this realizamos is the case in la Colombia. investigación We durante más created de an 5 años, investigation for desde about 5 years, 2013 hasta from casi el año 2013 till 2020, 2020. perdón, desde 2015 a 2020. And I'm sorry, Hicimos una investigación a través 2015 to de la 2020, Unión Europea with the en una help of sentencia formal del the municipio de European Soacha Union o de la ciudad de Soacha, in a la salida Soacha, a de city Bogotá, outside esa of que Bogota. todos ustedes conocen. Curiosamente, también esta Curiously, investigación this estaba centrada investigation en is also cómo based lograr la integración how laboral to de integrate las personas locally desplazadas integration que habían with displaced llegado people o que that habían have been conformado un asentamiento informal, que es el asentamiento de Altos de an la informal Florida, settlement en Soacha. called Florida in Y Soacha. además de una serie de características Also, no characteristics compartidas con otros municipios de otras characteristics ciudades shared with en another Colombia, municipalities in lo que Colombia. encontramos What es we que found is la asistencia prolongada o la the asistencia humanitaria de emergencia prolonged había the generado lasting una welfare serie de dependencias created con la gente certain desplazada que estaban dependencies siendo muy complejas that de had tratar, created a really ¿vale? complicated Yo no solo development estoy diciendo que la of asistencia problematics humanitaria that y la were ayuda humanitaria really hard no to sea necesaria, todo lo eradicate from these contrario. communities. Afortunadamente en Colombia el sistema de ayuda de Fortunately, in emergencia y Colombia, de the atención a las emergency personas que system, sufren un the desplazamiento support to es muy emergency efectivo en to cualquiera de los displaced people límites is a que se great desarrollan program, situaciones de mayor vulnerabilidad, pero sí que es verdad que el entorno, but also the por environment. ejemplo, de For trabajo en un example, the asentamiento work informal in en a concreto, settlement in Colombia con las ayudas que se reciben del gobierno with colombiano, the del gobierno emergency municipal, support pero también that de Colombia agencias give de out Naciones to Unidas, de ONGs, está muy centrado is durante no centered solo los primeros años, sino not incluso only for the pasados first 10 años, years, but en la asistencia maybe humanitaria, after es decir, 10 years of en the una emergency. asistencia muy de emergencia. So this Lo que support vimos has to be analizando un more an proceso que es emergency asistencia y support búsqueda de asistencia humanitaria en el asentamiento informal a support over the es time. que es muy importante It's pasar very important a the de una transition asistencia de emergencia, una asistencia from the humanitaria a lo que emergency se pueden assistant llamar to políticas de something that desarrollo, políticas de could be resiliencia. development No tiene por qué haber una lawmaking. barrera ni una brecha entre acción humanitaria y desarrollo. Se pueden convivir, obviamente. There shouldn't be a Los border países en determinado between momento pueden these volver a necesitar development una ayuda de emergencia, una policies ayuda humanitaria. and the Pero lo humanitarian muy support. importante es que en este But the tipo most de important, desplazamientos, de with nuevo, this como ocurre en connection, el caso de Etiopía, as la recuperación de in las the case of oportunidades ETP, económicas, la generación de oportunidades the económicas, oportunidades de reactivation vida, of the oportunidades a nivel social educativo, skills of these a nivel de communities, formación profesional, son tremendamente claves para la professionally, población, socially, are porque así no van highly a tener important una to the serie de procesos population. de dependencia que convierten a estas personas en dependientes y no Because les if we don't proporcionan create a la these hora de policies, recuperar they su could be situación de lead desplazamiento, to a ¿vale? dependency of these people to the Otro de welfare los that aspectos can receive. que quería hablar es, y lo vemos a través de esta imagen, We es can una see representación que something through this realizamos picture. junto con artistas en el barrio de Altos de la Florida. It's something we Es do with la artists of estigmatización the que High desafortunadamente se Florida sigue region. produciendo respecto a los desplazados en Colombia, pero It's también en something otros lead to the países. displays En in esta Colombia. representación artística
and this art representation. esta persona, esta mujer, esta lideresa This this que sufrió uh, desplazamiento y que these tiene una women that expectativa had de vida de suffered unos 15 displacement años, over 15 years ago. se le conoce más por ser desplazada She's y por known vivir en more to Soacha be a o por vivir en displaced Altos de la woman. Florida que por su papel de liderazgo. Digamos que es como un She's well sello known que as tiene a cuando displaced va a woman buscar un and not trabajo, as por a ejemplo, o cuando va as a a leader buscar in una her formación community. profesional o una formación para recibir capacidades para conseguir un trabajo, ¿no? ¿Dónde vive usted? Vivo en Soacha, vivo en Altos de la Florida. And this is Incluso a ellos mismos stigma they también had tienen to live with, subvenciones para because que people, no se when les they ask where you estigmatice live, and como if she say I vive live en in un Altos de barrio la Florida, informal she will be more o ese rechazo stigmatized desplazada, to etcétera, etcétera. Esto a es un displaced aspecto woman que than creo que her todavía skills requiere as a woman. de algún trabajo, ¿verdad? Un minuto me queda simplemente comentar también And que this last minute, desafortunadamente en Colombia lo que nos this encontramos unfortunately in es Colombia we una found situación en la cual en determinados that they barrios, live en determinadas in certain ciudades, neighborhoods, in por ejemplo certain es el caso de cities. Soacha, el caso de It could be Quibdó, es Soacha el or caso de Quibdó, Medellín, maybe el Medellin, caso de Buenaventura, estas Buenaventura personas city. desplazadas These displaced people, tienen que convivir they todavía have con to live. They have experiencias to de live with situaciones de the conflicto violent cada vez situations and más conflict, armed desafortunadamente conflict. cada vez más está Unfortunately, demostrando que el more and more, desplazamiento this intraurbano the está internal afectando a personas displacement que ya son is desplazadas, affecting que se people that produce una have been already gentrificación displaced, y un redesplazamiento, con lo creating cual a esto es algo a tener en redisplacement. cuenta en el caso de Colombia In the case y of algo a tener en Colombia, cuenta porque cuando una something that familia, una we have persona to consigue al final tener su understand vivienda, is when tener someone sus ingresos, gets que to tenga que volver a ver gain desplazada a pues new housing temporalmente a otro barrio en esa ciudad, that has been es algo displaced, sometimes they tremendamente have to be perjudicial. redisplaced because Esto of era un these aspecto que violent creo que situations. teníamos que destacar. Nada, muchísimas gracias. Luego Well, thank tendremos you una very serie de much for the preguntas, opportunity. así que We'll be encantado de poder answering questions at the end. continuar. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por tus aportes tan interesantes. Vamos entonces ahora con Aline. Aline, Muchísimas Aline, gracias. Buenas tardes. buenas Buenos días, buenas tardes. tardes. Good afternoon to you all. Muchas gracias por la Thank you invitación. for the En primer lugar, invitation, muchas gracias a todos por la participación. for the Me participation encanta poder hablar of un y'all, poco con todo and el I'm contexto de thrilled Colombia, to porque speak yo about the desarrollo mi línea de Colombian investigación de Magdalena en investigation Colombia, es because la región de my Palenque, es my el Cartagena thesis was y about Chosiquel. Entonces Cartagena yo creo region que in el Colombia, contexto brasilero so the tuvo Brazilian context mucho que ver con el contexto colombiano, pero les is pido disculpas a mi related to the acento Colombian porque también trabajo con otras investigation. lenguas, entonces con portugués, con italiano, entonces si el acento no es muy comprensible, pueden preguntar en el chat o algo así. Pero bueno, me gustaría compartir con ustedes. I'd like to share with all mi you presentación. my presentation. No. Sí, ya la estamos Oh, viendo, sí, Aline. sí. Waiting for the presentation. Algunas experiencias Some of the de experiences inclusión. of Bueno, yo inclusion. trabajé con inclusión de migrantes internacionales, no I've worked with exactamente con desplazados, migrants pero también displaced, con contexto de desplazados en algunos, but also in a context en of algunos de los displaced contextos migratorios and con que yo trabajé, migratory especialmente displaced en mi experiences doctorado en la in my Universidad de doctorate Cambridge. Entonces aquí in voy the a hablar Cambridge University. más de mi experiencia en el So doctorado I'll be que de mi speaking experiencia of actual en el my gobierno experience in británico, the donde British hacemos otros trabajos government, más where diplomáticos, we have other dos diplomatic trabajos de works proyecto de inclusión de in of desplazados inclusion migrantes con nosotros projects en el of doctorado. with migrants. Bueno, les voy a poner acá para que se vea mi pantalla. Bueno, para que sea muy focalizado, me gustaría empezar como con dos lesiones. I presented to you two options que yo identifiqué en mi that I doctorado, found in my doctorate, in my investigation, que sí podemos desarrollar más that los we can contextos develop more y and los more in the lenguajes, context así que when we usamos have el the tiempo questions. bien, los 10 minutos. Dos puntos centrales que me parecían más Two útiles topics para ese contexto de Medellín, para el contexto de in the Colombia, context of para el contexto Medellin, de Colombia, desplazados más específicamente, es specifically, la sugerencia de is the atentar a suggestion, las particularidades de las políticas suggesting, públicas de attempting acuerdo con to la característica del particularities sitio. in the Entonces, public pensar policies cuáles son of the ciudades de characteristics of the llegadas, city. primera acogida, cuáles son ciudades más Cities que that son vistas cities por that el are gobierno como cities ciudades de tránsito, of cuáles ciudades arriving, son ciudades de transit, estancia o de asentamiento and prolongado. cities to Esto tiene stay un poco que for ver con lo que lasting in the habló time. Pablo ahora de
the more emergency support in cases of emergency, and how this can lead to a public policy more developed, more in the long term of inclusion, but also how the public policy can be adapted to the context of every city, because some cities could be maybe the mayor or the public institutions. They could have it could have the lead to create new public policies that could be lasting in the time. Could also be a problem within the time. We call it the white elephant. That could be a public policy that would be not appropriate to develop. So I have two examples here. First, the inclusion of migrants and displaced in Pueblo Rico in Italy, because these are inside of Italy. Is a very need a population that have many challenges, social challenges with the mobsters, because this is the European context. Because we have this tendency to maybe have the imaginary of the European countries being wealth. Maybe the case in France, the Calais, they are really need population. So I wanted to present the European example because, to break down this imaginary that the European countries are the first-class countries, that they also have needs. So the effort for these migrants to stay in these regions, in the challenge of giving them some skills to learn, to apply, but at the end they were not sustainable because they were in a region that were already not developed. And this region was also not predictable to stay, so this dilemmas for locals in these towns of Italy. And this also lead to a political problematic, but this was one example that had good intentions politically, but were not adapt to the place, the expectations of the displaced. So this is an example so we can have in the aspect of understanding that not only we need the high hopes of the policymakers, but also to understand the territories is appropriate for the development. And second example, Sao Paulo is a very well developed city and has a case of the displaced in Brazil. Understanding that we don't have a massive displacement situation as it is in Colombia. So Sao Paulo is a long-term displacement city where people pretend to stay for a long time, not emergency arrival place, but also of. But also we have in Sao Paulo this first reaction emergency help. And so in Sao Paulo we have to think more in the long term because of these displaced, these migrants. They have the intention to stay in the time. CRY thought the lesson to how to give the assistance to emergency
emergency refugee, emergency support, more than the final destination, settlement for the long time. And I was more documenting and regiones muy más de esa primera asistencia de llegada. Y bueno, el segundo punto, and para and the terminar, es second topic muy is importante promover la socialización y how to acceso de promote servicios the de cuidados de socialization and migrantes access a of través de services to the diferentes displaced para in fomentar within su different pluralidad groups de identidades, como to género, increase profesión, their edad, gender, ¿no? profession, Más age, allá religion, de los grupos de personas migrantes y desplazadas. beyond Eso está putting them in a group of displaced. allí muy cerca de las ideas que nos presentó Edward de Very inclusión close to Edward's ideas de no estigmatización of de not estos grupos como stigmatization, solo desplazados. Y también lo que not nos only as presentó displaced, Pablo al final con also as Pablo presented la obra before, artística, con el with ejemplo the de artistic pensar en presentation, esas personas más how to allá think de of su these people identidad de beyond desplazados. beyond Eso that también es ya aislarlas, ¿no? that identity of Limitarlas a esas displaced, condiciones. not just Entonces, limit them yo to this hice condition. un ejemplo interesante de la ciudad de São Paulo en Brasil. I also have an De example migrafics. about the age Es interesante of porque es una these parcería displaced in de Sao la Paulo, alcaldía con el sector privado and it's a de program valorización de between capacidades the de los city hall migrantes and muy some allá de enterprises in su Sao Paulo, identidad de migrantes. Entonces, ellos giving promueven them some identity cursos, beyond talleres, the parcerías displacement, the de migrants, los migrantes para que and they create consideren some muchas otras cosas que workshops ya with ven them, ellos. Por ejemplo, sus técnicas profesionales o, understanding por their ejemplo, techniques, maybe liderazgos professionally sociales. Muchas or veces social ellos con un leadership. background muy Maybe importante que pueden we compartir con los finding locales, that los they have some ciudadanos. background that they can share in Sao Muchas veces Paulo son where they're limitadas living a there, su identidad de because migrantes. sometimes they're limited because Estos of their migrantes ponen todo de su their centro status as en migrants, esta as dirección displaced. por promover la integración por canales e identidades diversos de esos migrantes, de así promover su pluralidad de identidades. And these programs He were visto también lead to promote muy fuerte their en mi investigación de their doctorado, donde yo hice centenas de entrevistas con migrantes que me decían mucho cuánto valorizaban la posibilidad que tenían en São Paulo de integrarse por ejemplo, grupo de mujeres, so these projects grupos were lead de to jóvenes, present sus the grupos profile diversos, of sus grupos each migrant, de cierta profesión, que and no we siempre lead están this project recibiendo servicios to o create new atención groups, suficiente maybe for their conformemente professions a sus migrantes. or Esta their también skills para socially mí and es muy culturally. importante tener las políticas de migrantes por todas It's very important las that we de la ciudad can que viven en São Paulo understand como the public desplazados. policies for these Pero también migrants, es muy importante but also it's pensar very important to think otras fases de other inclusión que phases existen of con inclusion nosotros for de these people, for políticas other de terms, género, por maybe ejemplo, edad, profesión, gender educación, policies, y professional así. policies. Bueno, para el final, solo algunas imágenes del pueblo There de are some pictures Riace, of Riace en town Italia, in Italy. y también una imagen del Migrafix, de The unos Migrafix. talleres con These were migrantes the de workshops diversas that nacionalidades, with the con migrants that we artesanos, were leading to create with their techniques Portusi, y del CRAI. and courses in CRAI in Era Sao algo Paulo, muy similar a una ayuda de very emergencia. similar as the Entonces, emergency São Paulo sería support. una ciudad que debería pensar en la inclusión muy más estructurada o a largo plazo. Bueno, eso es lo que me gustaría haber compartido con ustedes. I wanted to Espero que present this with you. me hice clara en mis palabras. I hope that I was very Quedamos clear with what I bueno, wanted to present responder las with this. preguntas. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Aline. Thank you, hay Eileen. unos temas que yo creo que van a dar mucha hora de qué hablar en las preguntas. Unos temas muy interesantes y muy These topics were very important bueno, and very interesting that we can. Walter, Uh, doy la palabra entonces para tu presentación. Walter, you have the word now. Perfecto. Ahí ya ven la presentación, ¿cierto? Waiting to see your presentation. Sí, ya la vemos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Well, thank you all. a los que nos acompañan hoy. Thank you for being here. Hemos hecho una presentación que se llama Política de Vivienda Goce Efectivo del Derecho a la Vivienda. This is a public policy, the right to Bien
to the housing. Understanding that in Colombia is decreasing in this graphic, you can see how the deficit in Colombia has been reduced over eight figures in the last decade, which leads us to the evidence that the policy making in terms of housing has been effective. This in terms of qualitative terms. The quantitative is reducing in a significant way. And the other challenge is how to implement programs that can help to decrease this deficit, the qualitative deficit. Continuing this pathway of decreasing the lowest income families housing, we review the public policy of housing and we complement it with the new programs that attend people with lower incomes, called the worthy house in neighborhoods with lower incomes. As you can see in this figure, affects the qualitative figures and lead to which is a transition from the informal to formal skills of work. As you enter to a Casa Ya, which is a Colombian program for acquiring house. With these figures that are general, reducing the deficit, we can see also in the last years an increase in the progressive subsidies. In Ivan Duque's presidency, they're being handed over 40,000 subsidies, between 75 and 80% of subsidies being handed over in 2016 when we applied this public policy, Casa Ya. So we handed over more resources that are positive for houses that have lower income. As you can see in the top chart, the higher numbers of the welfares that we handed over. These do very good conditions for the market to gain housing, and modification that we handed over for the last years in the public making. And the lower figure, and we're proud of to present, not only increasing the subsidies, but also securing that the subsidies are heading to the families that need it most. So the government is like guarantee of the subsidies, permitting how to increase the national resources with the private sector and local. The 78% of the subsidies are handed over to houses that only had over the 2 minimum wage. In order the 35% of the subsidies were handed over to this population. This referring to the public policy of housing. And from 2018, about 113,275 housing. Also, something we've been working on are the parks and the roads and ways. The emphasis in this program attends to the needs of this population, the displaced population that want to access to housing. As we can see, this challenge of deficit in the housing, understanding the displacement, as you can see, massive migration, particularly from Venezuela. We're starting to indicate a 58% of this population, they do not have
Los proper housing. migrantes, aquí hablo de migrantes, sobre todo de Venezuela, viven en déficit habitacional. So these Venezuelan Tenemos families that entonces are desde el coming over, gobierno they're not living dos proper housing líneas de política que conditions. responden a So we estos have two desafíos topics particularmente. in the Para el policy making. desplazamiento interno, For the el programa internal de vivienda displacement, gratuita, este es un programa the free que se housing. This is a implementó program that is being y que implemented, tuvimos that we los had resultados de la evaluación de results impacto over este año the evaluation of con impact this beneficios year al acceso a with vivienda digna, benefits over the el mejoramiento housing, de algunas condiciones over the que conditions consideramos that we fundamentales para consider favorecer fundamental to su impact bienestar e inclusión. their living Entonces, and inclusion. una posible reducción del So we have 63% de los beneficiarios en probably a déficit reduction habitacional, of a living 55% deficit, de probabilidad de reducción 50% para less estos probability países of being de in poverty, estar en condición de pobreza, 5%, 5 puntos 5%, porcentuales en la 5, mejora de las 5% condiciones out laborales, points menos to 6% increase the ser labor afectados por condition, problemas de salud, menos 55% de deserción escolar less y 55% un aumento de hasta of 36% de the aumento en schooling, ingresos de los jefes del hogar. De este and programa increasing in haber the income iniciado of the hace head of the 130.000 family. hogares, desde su These inicio, se affecting calcula que el 130,000 47% housings, es población en situación de and desplazamiento 47% forzado. of these families have in Adicionalmente, los situation of programas que displacement. nosotros implementamos 20% of the programs that tenemos enfoque diferencial we are que attending permite atender a las have víctimas del a desplazamiento differential con una assignment asignación preferente de 20% en Casa Digna, Vida Digna, Semillero de with Propietarios 20% y Casa Ya. of Para el beneficiaries of programa de this coberturas no differential. existe este enfoque diferencial porque estos ya son familias de ingreso medio alto para acceso y compra a vivienda que no sea vivienda de interés social. A través de este enfoque diferencial hemos With this podido atender differential approach, únicamente, y creo que we estas can son only cifras attend, alentadoras, and these figures are desde el positive 2018, aquí se lo from ponemos, desde 2018, el inicio del gobierno del presidente Iván Duque, only from the se han beginning podido of atender the present 26.600 presidency, hogares víctimas. only A través being de los able to programas Casa attend Digna, Vida Digna, 26,000 and 1,600 1.145 hogares, Semillero de victim Propietarios houses. 878, Mi Casa Ya 11.000 hogares Mi y Casa otros Ya, programas como PDG, PIPA y otros en mortgages donde el and other gobierno programs está en where the cabeza program is in the de la head of oferta the 13.000 offer hogares, lo que nos da of un total 13,000 de houses. 26.613 hogares víctimas. Aquí voy a mencionar adicionalmente And present also una nueva iniciativa y un nuevo a new programa que estamos initiative, desarrollando a del new Banco, program that de we la are mano del Banco Mundial. developing with El año the pasado, International desde Bank. hace más de un año venimos tramitando Over a un year ago, crédito que we've fue been aprobado uh, este año gaining a new loan de 100 millones de dólares que se han international for implementado Colombia sobre todo en el programa que les mencionaba acá de Casa Digna, Vida Digna, mejoramiento de for vivienda de the entornos worthy housing. y titulaciones. Y esto tiene una donación So it's de $100 million investment, a loan for destinado Colombia, específicamente para la atención y designated formación for the particularmente de Venezuela. migrant displaced families, Y esto, como mainly saben, Venezuelan es en families varios displaced in Colombia. instrumentos. Por parte de Casa Digna, Vida Digna y el mejoramiento For de vivienda. Casa Digna, Vida Digna Worthy Housing program Para 12.700 hogares, projected casi to 7.000 affect viviendas 12,000 houses, en rural, en infraestructura social, es decir, en la construcción de differentiating tenemos the city 223.000 and hogares, the de countryside. los cuales 190.000 son hogares colombianos y 33.500 son hogares migrantes. And the infrastructure, social infrastructure, affecting No es del todo preciso 223,000 porque homes, pueden, differentiating the Colombian homes, 190,000, and migrants housing 33,000. Si viene por los 100 millones de dólares o los 36. Y por último, Semillero de Propietarios, un programa de arrendamiento para migrantes. A new program that is leasing for migrant families that can help over 33,000 families of migrants. As you can see, the housing policy making has some positive impact over the evaluation. As we told you, 75% of the subsidies assigned to houses between 0 and 2 minimum wage assignment that we have applied for over the past 3 years. Construcción, tenemos en este momento ya 3 proyectos contratados
Right now we have Educación para 500 3 dosis projects hired para excombatientes. Este for tercer caso ex-combat de mujeres nos guerrilla permite y también nos armed da forces, como bastantes luces sobre un enfoque correcto de la which política leads us that this is de a beneficiarios, correct que approach se for the calcula que el public 60% de policy, los beneficiarios son calculating that over the mujeres, 60% of beneficiarios de los subsidios. Y por último, vemos beneficiaries cada the vez más subsidies. una inclusión de And los we can jóvenes see that inclusion en of los programas the de youth vivienda subsidiados. are also Esto debido a gaining modificaciones que part hemos of hecho these subsidies and programs. a través de la Ley de Vivienda y Hábitat para facilitar el acceso de los jóvenes y el programa Jóvenes Propietarios que se lanzó este año. En conclusión, In conclusion, de gobierno, pues vemos que hay unos this, resultados this government has que, results. como decía Pablo, As puede Pablo haber said cierto before, por mejorar, pero there are existen some ya unas points that have alternativas de gobierno can be que nos permiten atender better de manera approached, diferencial but we can tanto differentially a understand los víctimas de la migración interna the victims of the y a internal la displacement migración proveniente sobre todo de Venezuela. and Venezuelan displacement. Por último, And por finally, ejemplo, el dato de mujeres, I get this resaltar que el women gobierno nacional figure, the una number política C, de vivienda 60% of para todo el subsidies territorio nacional assigned to women que a través de los diferentes instrumentos que se desarrollan a nivel with local mortgages puede empezar a that are responder focused on a the esas gender condiciones y can necesidades understand particulares de cada and territorio. being approach En el of the caso, por ejemplo, de necessities San on the Mujeres Bogotá, land. tiene un In subsidio Bogota, for example, adicional the para subsidy subsistir has cada familia. an Y aquí extra percentage tenemos for women como convenios that are con being alianzas con displaced, diferentes municipios que permiten, sumar a esos esfuerzos del gobierno nacional, subsidios por that we condiciones can add preferentes de acuerdo con some other las points condiciones particulares de for cada the territorio. special conditions of each territory. Gracias, Felipe. Muy interesantes estos datos. También Thank you, Felipe. aquí ya generaron unas preguntas que más adelante te las voy a formular. Yo voy a compartir pantalla de nuevo para dejar I'll be entonces sharing iniciar again ya screen with you all como la discusión y la so sesión we de can start preguntas. discussion and questions and answers. La diapositiva que tengo. No sé si ya están viendo mi diapositiva. Sí, ya están viendo. Bueno. Entonces, para la discusión, For discussion, me gustaría dejar un par de citas de reflexión. I would like to Una de leave a ellas del couple profesor quotes. Tom Scott Smith de la Universidad One de is Tom Oxford. Scott Smith Él from dice Oxford que es University. He probable, said it's o yo probable, diría muy probable, highly probable, que los migrantes the forzados first migrants encuentren alojamiento sin la find ayuda de placement trabajadores without the humanitarios help of the profesionales humanitarian o forces experiencias en arquitectura. or Esto lo people dice with después de knowledge in revisar architecture. muchos casos de reasentamiento en Europa. He Me said llama this mucho la atención porque after eso lo vemos en understanding Medellín muy the claramente. examples La of capacidad de displacements in Europe. sobreponerse a las In circunstancias, Medellin, we la understand capacidad de the asociación overcoming y the organización association comunitaria que han possibilities marcado and la community vida de Medellín por décadas. association for decades in La Medellin. segunda And cita the es second de one, Martin quote, Goderis y is Jason Galleries McDonald, McDonald quienes han trabajado en el campo del alojamiento that para worked refugiados. in Ellos dicen que housing las soluciones for basadas en refugees. la cultura local Solutions based on the ayudan a colocar a los local beneficiarios culture en el help centro del proceso de toma de to decisiones. benefit in the Eso center of the relacionado con lo que process mencionaba of the policy Felipe, con lo de makings. las cabezas de familia, el enfoque As diferencial de Felipe familia, said etc. before, Entonces mi pregunta es, the help ¿será for que nos women, falta differential tener en gender. cuenta esa cultura local en los procesos de So the integración question de is, personas how desplazadas can en we Colombia? approach the Y integration más in complejo aún, context ¿cómo of se podría multicultural context? abordar la How can we integración approach de this población integration desplazada en of contextos displaced population multiculturales? in Aquí estamos multicultural hablando de otra cosa. Por situations? ejemplo, en Medellín Because this is a different sabemos que context. In en la Medellin, ciudad llegan personas del Pacífico, there are personas people del coming from the Caribe, Pacific, personas from the del, Caribbean, del interior. from Entonces, the esa inside pregunta of es the para country. todos. So this question is for you ¿Cómo all. creen que podría abordarse la How can we integración de la approach población desplazada en this contextos integration multiculturales? in multicultural context? No sé quién quiera de pronto. Tiene que ver un poco con la parte de mi presentación donde yo hablé de los canales de integración, ¿no? Culturales. This is due the channels of Va en integration esa dirección is de going to that poder direction asegurar que to los ensure desplazados también that the displaced sepan, sean they conscientes que existen they
they understand that there are other policies of the professional groups. They do understand that they have the possibility access beyond the context of this place, including another context, because these displays have identities. But more specifically, to give the understanding in the neighborhoods to these people that they have these solutions. Also, what I say in my presentation, that as institutions, we have to understand the population. And this displacement, not as a block, but as a multicultural topic. And they have certain specifics, certain topics in this group that we can approach for their gender, their age, their skills, professional and social and cultural. I don't know if what I'm about to say has sense. What you just said. So with what you said is sometimes the public policies when they're particular. If we approach the policy for migrants or displaced, so when they're particular, they can be tricky because sometimes they can be exclusive. You said before, public policies, when they're being on the make, they have good intentions, but sometimes these particularities, they can be exclusive, approaching to the identity. So when you make the public policy, you already to complement there is a challenge that we have approaching Colombian government. We're facing. How can I approach a policy making that is bigger enough, wide enough, that can go to the population that need it? We have the understanding, maybe the concept that there should be a public policy for this, and that. We understand the need in particular, but with the implementation of these differential groups, the government understands that with the particular approach to each population of the public policies could be positive and prevent the excluding to certain populations. This was the case of the public policy of housing, and also with the policy of the housing for migrants, especially with the Venezuelan families. For the Colombian understanding, historically is not exposed to migration, foreign migration, with people as Venezuela, Peru, Argentina, that suffer in the past waves of migration after the war. And these populations right now are more aware of the positive effect, things that can happen with migration. And we as government have to face the opposition that why making a public policy for migrants. As conclusion, I agree with Eileen that the Colombian government and the government itself should approach a public policy leading to the specific, not as general. For example, in Colombia,
they took the decision, particular con las condiciones particularly demograficantes with the existentes demographics y la política nacional debe and the permitir eso. national public Y policy. segundo, como hablar de esas tensiones que se Speaking generan about these cuando hay tensions un that mensaje de produce política with the que message of the puede ir public contra la policy that idiosincrasia can go against o the cultural ese effect pensamiento histórico que puede tener el or país the en función historical de esas thinking tensiones. about the migration's Tengo conditions. un otro punto, disculpe, Pablo, No, quiero dale, entrar, pero tranquila, con eso que es muy llegado a lo que deciste de Edward, de los textos que pusiste allá, What you de said, Edward, arquitectura the específicamente, architecture cómo las specifically, personas how the encuentran people soluciones muy más can informales de find habitación. informal Por ejemplo, hay solutions to proyectos que fueron their concedidos, por situations. ejemplo, de inversiones o For example, investment, de protección social que les dan welfare, plata a giving las familias desplazadas, por ejemplo, resources para que to ellas displaced puedan families decidir so dónde they can vivir decide where to de live acuerdo con sus necesidades, according por to their ejemplo, más needs. cerca de donde trabajan, For example, o closer to en their un works barrio que es ya históricamente or historically ligado a su a etnia, neighborhood como that teatro is de linked to their etnia ethnicity, indígena, la etnia migrante, son barrios que ya or tienen neighborhoods estas that have características muy their fuertes de characteristics, identificación, their history, en vez que forzarlas a estar en esas instead of habitaciones forcing to para stay migrantes there como for niñas. Entonces, por ejemplo, housing for tenemos migrants. ese desafío de que se So, ponen so we have this en los challenge. mismos espacios Instead of the personas de same religiones places totalmente of diferentes, entonces, different y religions tienen también algunos clash. that Eso es that can muy have diferente en el contexto de los some desplazados tensions. en Colombia, pero por ejemplo en San Pablo, en For Londres, example, donde se in Sao ponen Paulo, los in London, mismos sitios, the los same mismos places, apartamentos the o same casas de migrantes, housings for personas, migrants. por ejemplo, People, for latinas example, que usan Latinos determinadas ropas, that personas, have por some ejemplo, certain clothing. de Irak que For se example, chocan Iraq, con los tipos that o can cómo se crash visten with, esas personas. with the Eso culture of how puede ir, these o por people ejemplo, can personas que dress tienen hábitos muy or habits, for muy example, tempranos, y otras que tienen or hábitos más early nocturnos habits porque son or more de nocturnal identidad o habits simplemente because it's diferentes. a Pero definite estar ahí identity. en los mismos apartamentos como un joven For example, a refugiado, youth that is una persona muy refugee vieja que viene de or un a contexto totalmente very diferente, están elder ahí teniendo que vivir en el mismo espacio con having las to live mismas in the reglas, same space with the same solo rules porque son desplazados, just pero al because they're final ellos pueden displaced. estar, por But ejemplo, at the end, en un barrio de joven, con un barrio donde live hay más in a more oportunidades para accurate esa persona más vieja, esa neighborhood persona desplazada for más vieja, puede the ir a gender and the seguir age. estar en un barrio más calmo, más tranquilo, más seguro, ¿no? En vez que poner todos ahí en habitaciones de desplazados sin pensar en esas particularidades. Ese tema eso que acabas de decir, This what you just said que en este momento precisamente en is a EAFIT subject estamos in EAFIT University we're discussing right now RISE, with RISE. y And, es precisamente una zona it's que precisely identificamos en Medellín, these regions that we have identified in Medellin as we call transition. pero son zonas que históricamente han sido There are zones digamos that emergidos traditionally barrios de neighborhoods, migraron people that rurales migrate, de Medellín en busca de trabajo, countryside décadas, communities that displace in Medellin, consolidadas, that que right now are representan pretty una solid, oportunidad para estas that present personas an que opportunity llegan for de new poderse displaced realizar con personas to que comparten su cultura, integrate their tienen, cultures, digamos, unas costumbres certain customs, similares y que de similar pronto esos customs that maybe choques culturales que this hay se ven mucho cultural en clashes that can barrios, see in digamos, some puede ser neighborhoods, una muy buena alternativa. Pero because bueno, ese es this un could be trabajo a que great tenemos que seguir alternative, haciendo. but this is Se lo, also a se lo work in le progress. voy a preguntar algo a Pablo I'm going to porque ask something to Pablo. Pablo dijo ahora algo Pablo said something. y también tiene que ver con una conversación que It tuvimos has la to semana be pasada with a conversation we de had last asistencia week humanitaria, Pablo, about cuando es the humanitarian help. los estudios que has hecho han With mostrado the que studies la that ayuda he've made, humanitaria the humanitarian muestra help muy buenos show resultados a corto great, plazo, great results at pero the a short largo term. plazo But at the long empiezas a ver term, que no es tanto, digamos, como los resultados positivos. No sé de at the pronto long si puedes term, elaborar un the poco results más, are not that si positive. lo mencionaste un poco en la presentación, pero digamos, como qué reflexiones tienes al respecto. What reflections you Yo have creo with que hay this otro case? tema que es Because vital en you esto y es approach another ayuda another humanitaria situation, versus desarrollo. development Desarrollo versus the ahorita, como humanitarian la help. parte de crecimiento económico,
development is also economical, but social is also relegate over there at the bottom of the qualification. No sé si de pronto tienes algo So I don't know if you comentar have respecto a any other comments on this. Eduardo, y lo voy a relacionar también con la parte esta que acabamos de hablar de la pregunta que recién I'm about to contestó I'm Felipe about to y approach Ali. your question with something else I want Digamos que lo to primero que say. se That tuvo first of all, visto a nivel de ayuda humanitaria internacional en with diferentes humanitarian contextos help es in que different contexts, es precisamente eso de ayuda humanitaria versus as you said, desarrollo, humanitarian help versus hay que eliminarlo development. de la The fotografía. versus, Entonces, you have to lo que erase siempre it from se the entenderá es que equation. obviamente la ayuda humanitaria es lo primero que llega. Humanitarian Las help will emergencias always llegan muy be the rápido. first reaction, Sin and it has to embargo, be lo que ya fast. se comienza a hacer, aunque Perhaps next desafortunadamente, step, digamos que but el unfortunately, desarrollo, development, no el desarrollo por desarrollo, sino como la not evolución de la ayuda development humanitaria itself, cada but vez más humanitarian compleja. help as a El otro development. lado es que cuando se realiza una ayuda humanitaria, When tiene que ser al humanitarian mismo tiempo pensada para support cómo eso se va a transformar en el largo plazo. Es decir, la ayuda thought, humanitaria y el desarrollo deberían ir de la mano how humanitarian help can be lead to development for the future, lo planteamos ya desde more siempre con planned el propio sistema for de the Naciones future Unidas. Tiene itself. mucho sentido And, que and agencias United grandes muchas veces Nations itself had naturaleza think humanitaria of this buscan before, trabajar un desarrollo sin ir de la mano de agencias de desarrollo. understanding that they will not give resources for humanitarian help if it's not planned Largo to plazo, create por development ejemplo, in the long estamos term. hablando, la integración local Integration, es local el integration, resultado, es is decir, the es la result, solución duradera, es lo que van a conseguir estas is the personas lasting desplazadas cuando han result llegado a un territorio. for Sin these embargo, creo communities que when they por land delante, in a digamos, new además territory. de integración local, tenemos que hablar de inclusión social, Also, es decir, cómo estas personas se van a sentir another terms incluidas that y have to cómo be las comunidades se presented in the sentirían equation is the social inclusion, how these la people cohesión can social, es decir, understand cómo van a formar the comunidad inclusion in de the todas juntas. territories. Con lo cual, Aline comentaba que el principio de la Eileen commented participación, es the decir, participation. cuando trabajamos en un territorio When we work in trabajamos territory, con desplazados y we con work with comunidades nativas al displaced, mismo tiempo, es tremendamente importante. is highly De important. hecho, digamos que es una norma básica It's a a nivel rule internacional el hecho de cuando trabajamos con international personas desplazadas, when we trabajamos work con todas las with displaced comunidades y people obviamente without tienen this diferentes community vulnerabilidades y because they have complejidades different y a la vulnerabilities. vez que se trabaja esta cohesión social As we work with this en determinados cohesion contextos donde in puede haber different violencia, contexts donde where puede there haber could pasado be de violence, conflicto, conflict, incluye armed una conflicts, política including a public de policy análisis de conflicto, es of decir, analysis cómo of a conflicts. construir How can we build paz, peace building en este tipo fast de building situaciones, ¿no? in Hay these que separar que ya situations? hay unos criterios para Understanding establecer that there are soluciones duraderas criteria muy claros que se están implementando y que that are están being siendo exitosos implemented, en that algunos being países como successful in some Etiopía o countries, Somalia, por as we ejemplo, mentioned before, y Ethiopia. yo creo que por allí va el camino, por allí There va is el the destino. way, I think, in my opinion. Evidentemente, la ayuda humanitaria y el desarrollo tienen que ir de la mano para precisamente Humanitarian esa help and recuperación development y generación should be de together, oportunidades linked económicas together de personas in something que planned han perdido in the muchas future. cosas, pero cuando se With desplazan han population that perdido have muchas lost más a lot valiosos. and they're Y being eso es lo que displaced, they've impide lost normalmente the poder seguir mean adelante con sus uh, vidas, por así decirlo. way Suena of earning sencillo, pero es muy resources. complejo. Pero yo creo que es un camino que se So, debería seguir, so por lo que estamos this should be the way of understanding how to Gracias, Pablo. approach. Hay una pregunta de la audiencia que quiero combinar There con is a algo question que of the tengo audience acá y es algo que that I want to add with a quote that Felipe said esas políticas homogéneas about these public policies that are homogeneous. porque hay una cosa que escucha uno mucho cuando está haciendo investigación en planificación urbana y es que las políticas locales no están articuladas con las nacionales, es que uno jala la cuerda por un lado, el otro jala por otro. En fin, How in the discussion with policymakers pull on one side or pull on the other side, what do we have to understand in the long term people that have been displaced to a city? So articulation of other public policies in the policy making should be important. So I don't know if Pablo wants to add something of this. There is no magical formula for the understanding of this, but if you have some ideas on the table for future conversation or debate. Eduardo, yo creo que ahí es reiterar
con Aline, Edward, we gotta present again the discussion that we presented with Ali, en este momento, and have to speak in behalf of the yo no government that I llamaría represent. políticas homogéneas, porque al decir una política homogénea, yo estoy hablando que es igual para todo el mundo. I wouldn't Estoy hablando de una say política a lo homogeneous suficientemente amplia policy, donde yo pueda incluir las necesidades diferenciales but de I would cada call it a sector. general policy that I can include all the El reto que population nosotros nos possible. enfrentamos es, So the challenge that we are yo, facing right now ¿cómo voy a is how can I llevar a nivel de política nacional take the necesidades de public países policy que to a son muy national term, particulares de situations un that are municipio very como Neiva, particular que puede tener as condiciones X o Y, I would o present una ciudad Neiva como city Cúcuta or o Cucuta city Arauca, or que Arauca tienen un that impacto muy have grande, por ejemplo, en la an migración. a highly impact in Si yo migration. llevo y traigo esas condiciones particulares a la política So if I nacional, present también these dejo situations that are barely necesidades particular, de otros I could municipios como exclude puede ser another Pasto, municipalities puede as ser Pasto Pasto. or Quibdó. Entonces, So porque como nosotros lo hemos logrado, y aquí uso la as palabra defender, we es achieve, porque I would say nosotros defend, de is because grupos poblacionales, el permanently Congreso, the otros Congress, ministerios, other recibimos ministries, permanentemente solicitudes de hacer permanently programas we diferenciales receive por condiciones particulares demográficas, particular defendemos la geographic política poblacional, la petitions, política de vivienda es amplia the para que puedan caber the en los housing territorios petitions that esas could be condiciones particulares. general enough so we can include it in specific regions. Como lo que les contaba en Bogotá. Entonces, el término que nos gusta usar So es the term that we like to use is wider, amplio, ¿Y qué sí hemos hecho? that we can go from the general to the specific on each municipality. Hacer una política de vivienda más So this can help us out to create a public policy that are more inclusive on the housing aspect. para poder llegar cada vez más a la población ubicada en los deciles de ingreso más bajos. ¿Qué hemos hecho y cuáles son dos que encontramos que han sido muy What we've done, two importantes? examples. Permitir la concurrencia de subsidios, First, es decir, que yo al subsidio subsidies del gobierno that le pueda present sumar the government, el subsidio we de la can caja de add compensación other familiar, subsidies el subsidio que presenta as las the organizaciones, le pueda as the sumar labor el subsidio subsidy, de the los gender municipios, subsidy, y eso nos municipality ayuda a que nos subsidies. sube el porcentaje So de this could subsidio help the con subsidy respecto al valor total a de la percentage vivienda, y así las as the personas total puedan amount of the mortgage, al sistema bancario. and more Y people can access to the y banking lo system. segundo, And la second, implementación de garantías. ¿Qué implementation nos of pasa? Tenemos guarantees. personas que tienen un ingreso que le For permite example, there are people that have pues, some encontrar una resources to casa access to que pueden tomar housing crédito, projects pero en el that sistema can bancario take a colombiano mortgage, but siempre piden una garantía, que es como un tercero fiador. the Esa era una Colombian barrera the que Colombian encontramos. policies, Para esa banking barrera, policies, they have to la uh, eliminamos convirtiendo present al gobierno nacional en un third garantor party de ese crédito. Es decir, secure. ¿Qué hacemos? Aumentamos So la do we do financiación y nos vamos out of como financiation derribando and los throwing down obstáculos obstacles que le that impiden a las familias comprar vivienda. Y así hemos logrado hoy que casi ya that el block 80% the de los access to people to subsidios gain sean asignadas a the personas subsidies for con housing, niveles de ingreso de 0 a 2 salarios mínimos. and these help the people that have minimum wage to access to these mortgages on the market. Quiero decirla muy rápido acá, rápidamente, porque también es para usted, Felipe. I want to also add this, Felipe, for you, with this quote that I presented on this professor, Scott. Even without help of the institutions, people will always find a way to find housing. How these people is being included in the housing participation in the housing policy making? ¿La respondo yo primero? Yo creo que sí, yo creo que es para vos. Sí, no, la decisión, o sea, lo que yo les mostraba es cuáles son, o sea, por ejemplo, existe a través del Ministerio del Interior una mesa de víctimas. With the Interior Ministry, there are victims court. So this is the label, victims. So we can include this victims label as the population that are victimized. So
the national government has some sentence exigen la creación that o demand la toma de decisiones the orientadas creation a of the respuestas diferenciadas para, de answer nuevo, la población víctima. differentiates ¿Qué es esto? on the Lo que victims les label contaba, en estos programas, en millones de with these propietarios programs of housing that casos we en América presented, Latina que son los que están orientados their lead en los subsidios para and with the las personas subsidies for de these más bajos people ingresos, were the lower la incomes. obligación de yo asignar The 20% de esos demand of beneficios the a apoyar a su 20% víctima. benefits to Eso these es solo una de victims las condiciones. population. Entonces, This is one of the eso está conditions of llevando the usted policy que making. si yo voy a hacer 100 mejoramientos de So if vivienda I'm going to make, for en example, Septiembre, 100 tengo que housing garantizar que el projects, I have 20% to de ensure dinero that y de ese 20% of 20% lo this va a hacer el Estado y intervention asigne a of los the state beneficiarios. Es decir, has to yo a go to ellos the estoy victims tomando population, decisiones 20% que me of it. permiten atender de manera diferenciada, So por decirlo así, this help that a esta this población. population Bueno, yo creo differentialized que ya entonces will be pasamos helpful for them. con Francisco Wando, que nos va a hacer como Now un resumen Francisco sencillo Oando para ya despedir will entonces be having el conversatorio. a Y bueno, brief pues of dejamos all the de nuevo conversation. listo a And nuestros again, thank you invitados, all a Pablo que tiene que for all the salir, guests Héctor, and Pablo that had to go soon, Aileen y a Felipe. Eileen and Felipe. Bueno, gracias, Eduard. He estado Gracias, aquí Edward. escuchando con Thank you, mucha Edward. atención. Buenas tardes con I'm todas y present. todas. I'm paying attention to. Conversación que hemos Thank you tenido for con this los conversation. Really interesting conversation that El tiempo se nos hizo corto y en especial porque I've sus been preguntas listening. demuestran que en la audiencia hay And una riqueza de conocimiento sobre la temática y hay mucho más que y- aprender de ustedes. Que that pueden we have to learn a lot trabajar about en what you guys coherencia. presented right now. Gracias por los Thank you valiosos comentarios. for Los all these tenemos en commentaries. el chat, que los vamos a revisar después también. See, Me pidieron un resumen de los puntos claves de nuestros expertos. so here's a brief of all the points our experts have presented. And each one has different perspectives, but leading to a topic that has to present our topics and the spokesman presented recommendation to how to approach this problematic. Edward said more information about the magnitude of the population that are being internal displaced, 48 million worldwide, Colombia in the first place with 8 million, Medellin as study case. The reasons of displacement as in Colombian city, of integration of internal displaced that respects the social, cultural, geographical understanding, giving solutions for the welfare. Pablo said the empowerment and what this understand to work for it, increase their wellness. And this is not only because of the armed forces, but also because of the social climate. Understanding that we have to understand each culture, how to present a better as Ethiopia, like we said. If we give for prolonged time, the welfare could be create dependency. So Eileen presented how to differentiate the cities and the policies should be presented with the knowledge, the appropriate knowledge to understand the displaced population. There is a big possibility to understand on the study case of each of them. Pablo said it's highly important to present the long-term services that permit effective approach to these communities, promoting the socialization and the access of the services through different groups. For example, the private sector or other specifics of this population, people that have very specific dreams and projects for their own lives.
Felipe on the Colombian government said that there's a deficit, a housing deficit that is being decreased over the last decades. And this reduction is in part of public policies, housing policies that are advancing to the integrally. There have been some achievements, but the effects of the internal displacements and the migratory crisis over these dynamics and some specific programs on the housing policies have shown some positive results. You guys let us with a lot to think about. Only thank you all, especially to the authorities, the spokesman of Medellin, William Jeffer, and the experts, Pablo, Aileen, Felipe. Thank you all for who are listening right now. If you want to access to the presentations, any statistics, please get in touch with Edward Calderon. His email will be in the chat because we like to stay in touch. Thank you all for coming, and we wish a great day for you all. Have a good one. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Francisco. Muy buen resumen. Hasta luego todos. Good.